Good people, good morning, good morning. Alright, today I'm not going to be talking about shumezvose, but I'm going to be talking about one thing chatinacho in common, which affects most of us. Actually, I'm not going to touch my phone whilst I'm driving. That's a disclaimer. I've set up my phone before ndasimuka. I'm not going to be looking at my phone. I'll be focusing on driving. And it's no disclaimer. The only reason why I make my videos is because Pandejenda Kubasa is the only time and no one away from distractions with the consequence of my videos. That's the only ideal time I have, 20-30 minutes. So now I'm going to talk about accountability. Which what is accountability? There's this friend of mine wandakakura naye ende zvino mukutaura munhu anenge achitaura life yangu haisikundifambira zvakati ndovana muti mhanaretero uri kuita nyaya dzako dzose idzidzika. The only thing you have is you lack accountability. Haakanditsamwira kuti why wanditi ndiri kulack accountability. But I've seen which is something that I realized 3-4 years ago. Now it's 4 years ago. Because before I got married for the second time, ndakadzidza chinonzi accountability chochocho. Ende chakandibetsera. So what is accountability? Accountability is taking responsibility for your actions and accepting that you might have contributed to the outcome. I'll tell you about 2 or 3 of my personal decisions, my personal life situations. I got married at 17 or 18, but I was young. The husband treated me so bad. The husband treated me so bad. I want to lie. But the man which 2 still treated me so bad. She wanted to do my 8 months. No one ever gets my baby, no one in that. No one no gara kuva 2008. No one does a roll work 2. 2015. That was about, I think, 7 years later. Saga, what I realized is the first husband treated me so bad, and but I go chema or become a victim. Ukuthi pese pangotagwa zvemarriage noti moziva inini ndairohwa ndaitambudzwa rume imbwa yowe. I never said that. I looked at the picture ndikati inini, what did I do to contribute to this? Of course my husband was an abuser and whatever. That's him and I cannot change him. Up to now he's still like that. 20 years down the line he's still like that. Still even failing to take charge of his own life and become responsible. And I've moved on for the better. I've improved my life. I've done a few things for myself and stuff. And which means I cannot change him. So there are things that you cannot change. But there are things that you can change. The things that you can change are about you and your behavior and your decisions. Those things, yes, you can change. So why focus on the husband that you left? I'm a victim of abuse. Instead of focusing on what you could have done better as an individual. That's why I told you, inini ever since kubva takagara wakambowaire ndichitaura kuti hey inini ndakarambwa
Hey, inini unozivana ndiri single mother nchikudza vana ndiri ndega. No. In life, there is no room for excuses. There is no room for excuses. Take ownership of the mistakes you made. Learn from them. And you'll see you will not repeat the same mistake. 2. Takachero zvechivani izvozvo kuti kwa munhu kungodzi ndakuda takura mabhegi ako ekuno ndobva ndatizira ndobva ndaenda. Of which that was wrong. Apana munga takatangodanana muna January, I think. Heroes holiday ndobva ndakatizira. That was about 6-7 months down the line. Chazivana ndokudotizira munhu. Apa ya 17 wasati wambosvika kana age yekuroorwa. Hausati wadziva kuti chinonzi marriage chii. Uri kuda kudini upenyu hwako. 6 months down the line wadotizira waenda unogara kumba kwevanhu. Munhu haana kana kuda kumboya kuzokuroora because he wasn't working there. Anga asingashandi. Asi handi munoziva young love. Mune muchitaura kuti mari haina basa, rudo ndo rwakakosha. Guys. Saka kana if you take accountability, if you take ownership of those decisions, the wrong decisions that you made, I'm married for the second time. I'm happy. The current husband I have, we dated for 3 or 4 years. After that, vaenda vakanoroora kumubvisa mari kumba. Even though ndine vana 2, mofendai mubvisa mari. I'm not going to move in and cohabitate with you. Vakaenda kufa kanobvisa mari. Vabvisa mari, I have been fine. Pakutokwana 10 years izvezvo, have been fine. Fine, perfect. Chero ndichiona ndakana musi wandakamboposta ndakarohwa ndakasvimba. Fine. Saka, yet I not taken stock of my life and the mistakes that I made when I was 17. Ndokuronge ndakati ndichingobva ipapo 2008, 2010 ndichiwana umwe ndichitakura mabhegi ndichienda ndichinotambwa futi same style. 2014, 2012 ndichibvapo nane chimwe chimwana chechi3 ndichinorohwa futi same style ndichitizira kune umwe futi ndichingodaro. Pedzezvo ndakuenda kumasowe ndichini nemunyama. Sei ndisiri kuwanikwa, sei varume vose vanondiroora vachindirova, sei vachingondiroora vachindizvarisa vachindisiya. Because ini pachangu ndisina kuwana time to sit down and reflect and see the things that I did wrong. And I've learned that you should never blame anyone for your decisions. Paperback rukuza noise. Radi nimvura yekumwa yekuchechi. But you should never blame anyone. Wedire kuti I blame Ningi for this. Arifani kunge riri pamuromo pemunhu. Tobvapo ndakutaura number 3. Number 2. Ndataura zvemarriage handizi. Hasa ndapedza zvemarriage. Even ipapo the way he was treating me kuti ndairohwa. Ndakazozvitarisa hangu. I don't remember really what was happening because it's been over 20 years. Ndikari. But ndakazvitarisa maybe neniwo ndaitaurisa. Maybe. You never know. Zvoti munhu anoti akati ndokurova. Ngotukasandorova urimbwa. Ndiroveone. Neno ndokurovawo. Norova mwana wakazvara. Wobva wapondwa hako wobhugwa hako. Maybe I was doing that. Maybe ndairohwa. But for now, we just mean hatikonani namufu. Awatinokonana. But iwo vanotoona kuti apa mai mwana vatsamwa kubva vanyarara avo. Iniwo ndinotoona kuti apa mufu vakutsamwa apa ndobva ndanyarara. Ende ndakutoziva kuti izvo havazvidi. No matter how much he loves me and respects me, but if I do this, he will get angry. Ndakutoziva. Because ndakadzidza kuti vanhu kuzoona wanzi uri kurohwa. Of course, pane varume vanoabuse. But iwo pachako nengoineka contribution kawaisa. Contribution yako inogona kunge iri yekuti urikutadza kutiza. Kutotadza kutora mabhegi kusiya, that abusive situation. Ndo contribution yako iyoyo. 2, kutadza kuudza vanhu vekumba kwenyu.
vachikubvunza zviri sei, ndiribo. Hauchatauri kuti uni kunondikurogwa every day. Hanti munoona. Vanhu vane pfungwa yekuti hatidi kutaura, hatidi kufukura hapwa. Hanti munokusvikira munhu azobuda ari mukofini. Usviko handisi kuda kutaura. Munhu amukanoripota. And I remember takaenda kumapurisa ndikanoripota. I think 3 or 4 times. Tichiripota. But ndaizodropa macharges. Kare kwayo kuchidzi kutaurirana kama izonoguma makubuda nekunana CRLO. Ekupolisi vayo kumapuranga vaya vanoti vanotaurirana ivaya. Tokanselwa zvopera. Next week tadzokazve taripota. Kusvikira kutongona wasenge unenge wakuona izifu mapurisa habetseri. Handi munoona izifu kunoripota kumapurisa habetseri. Bosi still mune mauti kana masvika panyaya pastage yekuti mada kuenda kukoti. Kana masvika pastage yekuda kuenda kukoti wakunhasingena. Wono withdraw my charges. Saka the cycle continues on and on and on. Saka I learned a lot of lessons from that experience. Kuti you need to be accountable no matter what. Take charge of your decisions. Take charge of your actions. Take ownership of the mistakes that you made. That will make you a better person. Blaming the other person will not help you grow in any way. Will not improve you in any way. Because you cannot change the other person. The other person is the way they are and they will never change. Like I said. So continuously blaming the other person will not help. Toenda zvepanyaya yekubasa. Pane kubasa kwandaishanda so. Ndichangopinda muno mu-UK. They treated me bad. First job. Ndakademba kwakuri ku-NHS. Ndakademba. They treated me bad. Mane uja wacho pachake ndakatoti ndichipinda mode. Zvikanzi come from Zimbabwe. Ndikati yanga ari murungu. Zvikanzi you know Mugabe was saying a lot of bad things about white people. Ndikatoziva kuti mahwana ayatanga. Ndivo ava vana nasekuru vakatorigwa minda kuZimbabwe. But having said that, then ndakabva ndatochinja ndikati hani mazuva kauchedu ekuAfrica unenge wakabata foni uri pabasa. Ukaenda kutoilet unoti nyauriko. Zvimwe ukatumwa ubva waramba kuti hasina kubatigwa. Bosi basa randaita ipapo ndaitiswa basa raband 4. Kuita care, kubika tea, kugeza mapatients kudii. Munhu anga abva from a senior management position kuZimbabwe. Oya kunwa kunzwa uri care uri kugezesa. Iwo wakaudzwa kuti uri kusvika uchita nesi. Ndatovaudzaini ndikati contract yangu yakanzi ndoya ndichita nesi kuno kwini. Handambonzi ndikuzoita band 4 okay right. Ndakapasa osk yangu over 6 months ago. Still hamusida ndicha sign off ndishandisa nesi. Tanetsana paya ndobva ndasiya basa. Ndobva ndatsvaga kumwe. Ndikati ndawina. Ndaenda kubasa kwechi2. Pana zvazvo kuti munhu akaita mafits handiti munofanirwa kumupa mushonga unonzi midazolam ukustopa mafits. Pane care plan inenge yakanyorwa kuti munomuita so. Akafita for over 5 minutes momupa midazolam. Akasaresponda modana ambulance. Pane pachitori necare plan zvakanyorwa pasi. Sa munhu haana kufita but mukadzi wacho aida kuti munhu apiwe mushonga even asina kufita. Ndobva ndaramba ngara ndisi kumupa mushonga bosi haana kufita. Because that what I was right. Clinically, I was fine. I was right. Mukadzi anga wrong. Aba nondiripotera kuna manager. Indikati no. Handisi kuchinjiswa nemunhu. Imimi kana mudati mukadzi yeye ape mushonga, mupe maki avhura anotora mushonga ape murume wake mushonga iwe. Ini handisi kumupa because clinically I'm fine. Zvandakadzidziswa ndo zvandiri kutotaura. Ndaita nharo paya. Manager anditi uri right, alright. Saka chichinyorera statement yezvaitika because I report. Ngana handisi kunyora statement because imuri kuziya zvandiri kuita zviri right. Iye zvaari kuita she's making unreasonable demands. She can't come and tell me kuti ndipe mushonga uri stipulated kuti unopiwa pamafits specifically. Oti ningopa because just feels kuti I should do that. Iye haana kutraina nursing, inji ndakatraina nursing. Sai mimi if you feel kuti iye ndiye anoziva zvokupa mushonga chimupai basa. Ini ndibaye zvangu padeni. Ndini hangu ndakataura izvozvo. Tagara. 4 weeks later,
ndini zvangu ndandasuspendwa for no reason. Ndakangoenda ndichipedza kupa mushonga kuma 10 zvikanzi tora bhegi rako uende kumba, chazokunyorera tsamba tichikuudza the reasons why we suspended you. Kondakazogara ka 1 year 6 months pasina kana chine musoro chauya chiri kutaurwa kunzi ndakasuspenderwa chii. Already ndatoita move on, ndatowana basa kumwe, ndakutoshanda kumwe, saka ndakangozosiyana nazvo. Saka ndonyaya yacho. Saka kwandakadzingwa kubasa kwokutanga kwandakasiya, ndakagara pasi ndikati do what did I do to contribute. Ndikaona kuti neno ndakaita mistake, handina kuda kudhirola from position yangu yekuZimbabwe. 2, ndaitoziva kuti unit manager yakandimaka ari racist, but neno hana kubehave likewise, like kuzari panapa ndakamakwa ndiri under the camera, chirega ndibehave kwazvo kwazvo. Kwandazodzingwa uko kwechituko, handina kuda kublema munhu, because hazvibetseri kuti ndiblame that care home kuti ye vakandibatira, because I cannot change them. I cannot change their policies. I cannot change how they operate. Remember, kuma care home vanokoshesa patient kupfuura nesi, because vanokoshesa family actually. Both family is paying almost 1,000 or 1,500 per week. Saka 6,000 uri kubva kumunhu every month. Compared to me, nditore expense kwavari. Every month I found 2,000 or 3,000. Saka given a choice, they would choose the client over me. Saka I realized that. Ndikaona kuti no, nino I was supposed to meet them halfway. Chero then and vava wrong. And in the right, I was still supposed to comply somewhat 50%. Because this is business. They are after money. And the fact I'm taking. So I realized that no man, I'm not going to tamira these people and say it's unfair treatment, yeah, unfair dispense or blah blah blah. But rather it is a learning curve for me. What is it that I can do better moving forward? Kubasa kwandiri ndanangojaira kuti 1 year ndochinja basa. Shamwari yangu aindiseka chitapa wagara apa. Because ndaitoziya ndikango 1 year ndasingagara basa more than 1 year. 12th month yasvika ndatoa painterview yebasa rechitu ndichitosiya, but kwandagarawo ndatopfuura 2 years. Ndatopfuura 2 years ndakatozvidza kuti ndokwa ndichagara kwandichashanda kusvikira amen, handichatsvage basa zvakare. Aiwa tinogadzirisana. Pane ndaitawo mistake aiona apo, vanogara vachindiseka kubasa kwedu kuti aiwo Esther, you are too honest. Vanopinda vobvunza, who did this? It's me. I didn't know, I'm sorry. That's how I do my things now. Vanotogara ndiseka, oh, you are too honest. Because I realized kuti it is important to take accountability. If you make a mistake, ukasabvuma kuti ndini ndiana dzima machine kana ventilator or whatever, man, whatever machine or whatever, what handisi kana whatever, how are you going to learn now? But ukabvuma kuti ndini, they will tell you kuti my effects acho zvawaita ndei. It grows you, it develops you, it makes you a better person. Accountability helps you become a better person. Yet I played victim from the first marriage. Kuti varume imbwa, varume havawisisi, ndakarogwa nebora ngoma. Nanhasi ndofunga ndindatororwa ka 7 or ka 8. Ndichingova machingoti varume imbwa. Anti munoona. But sometimes ine iri mhosva yangu in a few things that I'm supposed to fix. Like ipapo ndakanotizira munhu iye pachake anga asingatoshandi, asi mai ndakaotengesa kamusika kuti vana vadye vararame. Ndine 18 years 19 years ndichitengesa musika pamukoba 10 paya, chakuudzai nezvazvo rimwe gore. Because ndandarogwa kana munhu asingashandi, ndatizira ndoga kumunhu andoziva asina anomboratidza intention yekuti anogona kundichengeta. Ndosaka uchinzi munhu ngaaroore. Kuroora ikoko kunotoreva kuti munhu approva kuti anokwanisa kuchengeta. 2, approva kuti anokuvaluwa. 3, approva kuti ari patient and anoda kuva newe iye pachake. Saka ndo ndakazodzidza ndikati no man, handisi kuzofa ndakatakura mabhegi futi munhu asina kubvisa mari. Kuti zvemuchato kuti kwai kuchata white wedding, I don't believe in that.
But kuroora kubvisa mari, it's something that I value so much. It's something that I value zvokudaro. Because how then are you going to prove that you love me if you can't sacrifice 3, 4, 5,000? How then are you going to prove? You won't take a chocolate and take a chicken in. We will not cut it. What one is a chicken in every day. Don't go on dida. And I'm often very trained and nucleating as a chicken in every day. Every day for those 3 years. Every day. But in the kitchen, no, that's not enough to prove that you love me. Munungaenda no rora. Jeshua wakaenda wakanorora. That's my motto. Jeshua wakaenda wakanorora. Kuradza kuti vanondida. Of course, it's not perfect. Ndokorongozoramba chiro mangwana. But for now, zvandakaita zvacho, zvandakadzidza from the first mistakes that I made, zvakandibatsira kundigadzirisa the second time around. So that's my encouragement to you guys. If anything goes wrong in your life, tarisa uone kuti inini, what did I do to worsen the situation? What did I do to aggravate the situation? What could I have done better? Chese chaitika muupenyu wako. Akuna, life has got no room for you being a victim. There is no room for you to blame anyone in life. No, you cannot blame anyone. Don't blame that person. Blame yourself so that you learn. Because wona kuti handina kuita risk assessment yakakwana. Munhu inana mucheka here credit worthiness yake kana ndangopa nje nokuti kwa munhu wekuchechi. That's a recipe for disaster. That's a recipe for disaster. Saka, that's the thing. You'll see munhu kuti anotengesa zvinhu. Nasatengesa magwinya, vanhu varamba kubhadhara. Mangwana ahodha mabhero, vanhu varamba kubhadhara. Mangwana ahodha abika sadza, abroka, vanhu varamba kubhadhara. Aita huku, vanhu varamba kubhadhara. Oguma munhu akuti kwai ndine munyama, hapana chandinobata chinofamba. Risk assessment. Muri kungoblema vanhu. Muri kublema munyama. But mune poor risk assessment. Saka unongoramba uchingohodha uchinokweretesa vanhu vachiramba kubhadhara. Business ethics unenge usina. Saka sometimes it's not about the customers, it's about you. Iwewe pachako. Saka nhasi ndikutora pamusoro pe-accountability. Unoblema, handina kuenda kuchikoro, vabereki vangu havana kundidzidzisa. Iwewe pachako, what have you done to empower yourself? Usati wablema vabereki, iwewe pachako, how could you have made things better? Iwewe pachako. How could you have improved the situation? Tisati wablema vabereki. Vabereki vatokura pamwando kuma 90 years, 80 years, 70 years. Saka ukaramba uchichema kuti vabereki vana undidzidzisa, pane pavachamuka here vaine 80 years vakabata mudonzvo vakaenda kubhata vakanoshanda vakakunyoresa grade 7 vakakunyoresa form 4 vakabhadhara 10 subjects kuti unyore exam. No ways. That's not gonna happen. Saka as of now, what is it that you can do better to improve? Shanda, nyorera ma subjects, enda ku college, enda kuma night school, ita ma vocational courses, tsvaga course dzekuita pa internet, whatever, ita distance education ne university. Zvakawanda zvokuita. Pane kuswera uchichema at 40 years, uchi vabereka vana kundidzidzisa vana kundibhadhara fees. Like really? That's not taking ownership. That's not taking accountability. That's not taking charge. It's being silly. Sorry to say. But choramba uchichema kusvika rini? Kana kuti ugadzirise situation yako. Isine vana isusu akanyatsoona senina inyu. Once ndangotizira ndakatizira sendanyora form 4 ndakanyora hangu.
handichasindobva ndafoira here I think mandakatoona kuti panapa ndadova mukadzi womunhu hapachina panyatasira vabereki vangu kuti vandinyorere ndani handina 3 vanga vachitodawo kudzidziswawo kana pana pacho vama1 hapana panchaendisawo chikoro nevanhu ava ndakanoita maricho ndichinyorera chibva kumusika ndotenga kendro rangu ndonoitiswa maleseni angu ainzwa masvisvi so manheru ndonoitiswa maleseni ndikanyorera kusvika masubjects akwana ndokuzotsvaga nzvimbo yenursing bla 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 bla. And that's how my life unfolded. But then ndakagara ndichingochema ndichiti vabereki vangu havana kundinyoresa, murume wakandirova, murume wakandiramba, ndakaitwa early child marriage, yowe. Then hanhasi ndichiri kungochema ndiri pamusika kunkoba 10 ikoko. But ndakatarisa ndikaona kuti apa I messed up. Ndabata madhaka pasina mvura, rega ndichitsvaga mvura ndigeze maoko and improve my life. I hope this is going to motivate someone to change how people view their situations. Hakuna chinhu chinonzi munyama. That is why you see munhu anoroorwa opiwa mwana osiyiwa, opiwa wechitunu osiyiwa, oroorwa futi kechi3 kwete kuroorwa kuwanikwa osiyiwa futi achingodaro vagosvika ka15 because hatizi kuona pataita mistake and hatizi kugadzirisa. As long as usina kupaona hausi kupagadzirisa. Saka always look to see where did I mess up? How could I have made things better? That way unobatsirika. You become a better version of yourself. Bozo kublema kuti vanhu vekubhata vakandidzinga ungavachinjisa here vanhu vekubhata mapolicies avo and how they do things. No. But iwewe moving forward, you can become a better employee kuibida kubasa kunyuwani kwauri kuenda. It's as simple as that. We need to take accountability. We need to take charge of our lives. That way we become better people. Having said that, do not ever blame anyone for anything. As for me, upenyu wangu wese, I've never blamed anyone. And I'll never blame anyone. Deasiri ningi ndisina kudai. Deasiri ningi ndisina kudai. Iwewe ndiwe ningi wakandidai. I will never do that. I take charge. I messed up. Ndakaita mistake ndikakukweretesa mari yangu ndisingazochiri munhu akaita sei. Then ndakatora time ndikakustada pamwe dezvisipo izvizvi. Ndisina kukupa mari yacho. Saka having said that, have a blessed day. Inregai nende kubasa guys. Bye bye.